Ndicela uthatha elithuba ndibulise utata. Allow me to take this opportunity to greet my father, Ndibulise bonke utata umpostile. all father apostles, Ndibulise omama. mothers, Ndinibulise nonke servants ngokuthi peace in our land. peace in our lifetime, Peace in our lifetime. peace in our land. I think we need to give all the honor and appreciation to the chief apostle. Simele ukuthi sinike ubunganga nokuzinca ngo-chief apostle ngompostile oyinhloko. Because if the chief apostle did not have the vision of the ATM, Ukuba umpostile oyinhloko bengakhange abe nombono nge-ATM, we would be sitting here hopeless about the future of our country. ngesihleli apha singenathemba ngekamva lesizwe sethu. We would be sitting here seemingly powerless about changing the direction the country is taking. Ngesingenamandla okubona ukuthi singayitshintsha njani indlela ehamba ngawo uMzantsi Afrika. No matter how you look at the state of the country now, Noba uyijonga ngaliphina uhlobo isimo esikuso eMzantsi Afrika, no matter how anxious you may be about the state of the country, noba unoloyiko novalo kangakanani na ngesimo esikuso, but with the presence of ATM, you have hope. kodwa ithemba likhona xa kukho i-ATM. Because you know that you are part of an institution Uqinisekile ukuthi uyinxalenye yequmrhu that will change the future or the direction the country is taking. eliyawunika utshintsho kwindlela nesimo esijonge kuso eMzantsi We Afrika. need to give that thank you to the chief apostle Kumele ngoko ke simbulele umpostile oyinhloko because he's allowed us ngoba usivumele. or he has transformed us Utshintshe indlela esicinga ngayo so that we may be as God. ukwenzela ukuthi sifane noThixo. Because the highest level of spirituality, Eyona nto iphakamileyo kumoya womntu it is being able to think like God, ukuba ukwazi ukucinga njengoThixo, being able to act like God, ukwazi ukwenza njengoThixo, being able to speak like God. ukwazi ukuthetha njengoThixo. Because when man was created, Ngoba xa kudalwa umntu, the purpose of God for creating a man injongo kaThixo yodala was umntu to make man in his own image and likeness. wayefuna ukuthi umntu afuze yena afane naye. Meaning, if you exist as a human being, Ukuba ngoko ukhona ungumntu, you think like God ucinga njengoThixo, and you act like God. wenza You njengoThixo. have been restored to the original purpose of your existence. Ubuyiselwe ekubeni ba ube njengoba uThixo wayekudalile ekuqaleni. For a very long time as human beings, Ithuba elide singabantu we've been thinking ukuba we're worshiping God sicinge uba siyamkhonza siyamnqula uThixo, okanye singqondonye or noThixo. we are of one mind with God. But practically we were not, Kodwa kubonakele ngokwenza ukuthi akunjalo. because if God is concerned about the state of the country, Ukuba uThixo uyakhathala ngendlela esiyo eMzantsi Afrika, God is concerned about ukuphila kwabantu bakhe he is emhlabeni. concerned about the welfare of his people on earth. Anyone who is of one mind with God Umntu ongqondonye noThixo ought to be equally concerned. kumele ukuthi naye akhathale. There is nowhere you can claim to have the Holy Spirit. Awunawutsho ukuthi unomoya oyingcwele That is the mind of God. oyingqondo kaThixo, But the sufferings of people that troubles God does not trouble you. kodwa inhlungu ezihlukumeza uThixo There is absolutely no way. awukwazi. No, now ATM Ngoko ke i-ATM is a practical implementation of the fulfillment of the purpose of the Holy Spirit in us. yindlela uThixo asibonisa ngayo ngokwenza ukuqinisekisa nokuzalisekisa isithembiso sakhe sikamoya oyingcwele. Because with the ATM, Ngoba nge-ATM we are able to have the same mind as God. siyakwazi uba ngqondonye noThixo. Because if God is concerned about poverty esinayo, Uba uThixo uyakhathala ngentswelo abantu abakuyo, surely abantu bakhe ought to have the same kind of ukucinga. surely his people should be also concerned about that. That is why when singena ngaphakathi ke-ATM, When we enter into ATM, we need to know 100% kufuneka siqinisekile ngokupheleleyo ukuba we are part of an institution that is embedded in God. ukuba sikwinhlangano emiselwe kubuThixo. So kufuneka sihambile servants, We must go there for servants, zonke izindlu all door to door, siqinisekise ukuba abantu get to be transformed. and ensure that everybody is transformed. Because unomntana nje That you have got a child, unetyala.
unengxaki, you've got a problem. Ityala lakho is that abantwana bakho need to inherit a country. You are guilty because kufuneka abantwana bakho, they must also bafumane ilifa kuwo uMzantsi Afrika. Whether you like it or not, the kind of country that your children will live in depends on the decisions that you take now. Noba uyibona ngaliphina uhlobo lwesizwe ozawusishiyela abantwana bakho, luhlobo oluzawube luqinisekiswe indlela ocinga ngayo namhlanje. That is why we need to work very hard We must therefore work very hard so that the ATM iphathe, so that we can, so that the ATM can rule. Because when the ATM rules, that is only then that poverty can be a thing of the past, unemployment can be a thing of the past, and crime can be a thing of the past. xana ephethe i-ATM siqinisekile ukuthi indlala iyawuba into esiyilibeleyo, ukuhlupheka nokungabikho kwemisebenzi iyawuba into yezolo. And there's another thing that we need to correct. Kufuneka silungise nalena ke into. There is no one that is coming to save us. Akekho umuntu ozawuza azosisindisa. There is no one that is going to come and rescue South Africa, Akekho umuntu ozawufika azohlangula iSouth Africa. rescue the continent and rescue the world. Azokuhlangula iAfrika yonke nelizwe lonke. That is why we must take it upon ourselves to correct the country. Ngoko sinoxanduva lokuthi siyithathele ukuthi sibe noxanduva lokulungisa uMzantsi Afrika. Eyokugqibela, servants, Ekugqibeleni, masingoyiki let us not be afraid, because ubawo unathi. for our Father is with us. There is one thing that the enemy would want to implant in our minds. Inye into utshaba oluzafuna uyifaka engqondweni yethu, Ukuba we don't know politics, that we don't know politics. or you don't know Asizazi what to ipolitics. say when you're going to do door to door. Awuzukwazi ukuthi uzawuthini xa ufika kwi-door to door. But you need to remind yourself Zikhumbuzeke ukuba you are a dwelling place of God. ukuba uyindawo yokuhlala kaThixo. There is no way the God in you would not know what to say to people. Angeke uThixo ngaphakathi kwakho angayazi into amakayithethe ebantwini The bakhe. only thing that you need to do kungena ngaphakathi kwakho and pray. As I stand before you, Njengoba ndimile phambi kwenu, I'm a living testament of the power of God. ndinobungqina bokuphila kukaThixo. I am a living testament of the power of God. Ndibubungqina bamandla kaThixo. Because I was never in any political party. Zange ndaba ku-political party I've ngaphambili. never debated in parliament. Zange ndaxoxa epalamente. But there's one thing I always do each and every time I take the podium to speak to people. Inye into endiyenzayo xana ndizawuma kwi-podium ndithethe, It is to invite God. kukubiza uThixo. Ukumema uThixo, Inviting God. it is as easy as ubiza amagama athathu. Kulula as saying the Trinity. Ucele uThixo athethe nabantu bakhe sebenzisa wena. And ask God to speak to his own people using you. Uthandaze kuThixo uba abantu bakhe bave yena bangavi wena. And pray to God that his people can hear him and not you. Because ukuba thina sihleli in that prayer, If we remain and dwell in that we'll prayer, never singcangcazele xa funeka sithethile. we can never be afraid. Soze When we supposed to speak, soyike. we will never be afraid. Because greater is he that is in us Ngoba mkhulu ongaphakathi than the kuthi one that is in the world. ngaphezu kwalowo usehlabathini. If there's one thing, servants, I want us to really understand today, If kukho into that we must understand today, that we've got the power of the Holy Spirit in us. sinamandla kamoya oyingcwele ngaphakathi kwethu. Let us not allow people to dictate to our minds Masingavumeli abantu basixelele ezingqondweni zethu ukuba we are not worthless, we are worthless, ukuthi asinabunganga okanye asina value. we are not worthy to speak about the state of the country. Asinawukwazi ukuthi sithethe ngesimo soMzantsi Afrika. Because the country that we are living in, Isizwe esihlala kuso, the continent that we are living in, iAfrika, icontinent each esihlala and kuyo, every person that exists in this entire world is a creation of God. wonke umuntu oselizweni udalwe sisidalwa sikaThixo. That is why we need to go all out. Kungoko kufuneka siphume izwe lonke Siqinisekise ukuba each and every person understands the mandate of God. and ensure that everybody
uyayazi uthumo lukaThixo. Impumelelo yethu ke servants, Our success, therefore, servants, it is not ukuba sincokole kakhulu it's not for us to chat well ngo-10 by 10. about 10 by 10. Alikho elinye icebo esizophumelela ngalo. We don't have another strategy to succeed. Kukuza nabantu abayi-10 bazoba It is zii-members. just to bring the 10 that will be members Uphinde uze ne-10 ezoba zii-volunteers. and 10 that will volunteer Uphinde uze ne-10 ezoba ngabantu abavotayo. and bring 10 that will be voters. Kuba servants, ukuphumelela relies on getting in numbers. Our success is a game of numbers. Akufunekanga sikholwe ngendlela efunekanga uba singakholwa ngayo. We mustn't have faith or believe in a way that we're not supposed to. Akufunekanga sihlale ezindlini zethu. We mustn't stay in our home Sithi sizothandaza sithandazele i-ATM. and hope to pray for ATM. Umthandazo wenziwa wagqitywa. The prayer has already been done. Into eshekayo kuthi kusebenza qha. What is left of us is to work. So masambeni servants sibe zii-ambassadors Let ze-ATM. us go and be the ambassadors of ATM. Masinxibe izikipa ze-ATM. Let us wear ATM Xa regalia singene evenkileni sithethe and nge-ATM. speak in the shops about ATM. Xa singene egarage sithethe And nge-ATM. speak in the garages about ATM. Because xa umntu iyithanda isoloko iyikho ematheni When you akho. love something, it should be what you're speaking about. That all the is time. why kufuneka waziwe ekuhlaleni kwakho as umntu You we-ATM. must be known where you stay, that you are a member of ATM. Because each and every time you open your mouth, Ngalo lonke ixesha uvula umlomo wakho, uphuma amazwi e-ATM. what needs to come out of mouth is about ATM. Because people out there are hopeless. Abantu baphelelwe lithemba. You as a child of God, Njengomntana kaThixo, go there and restore the hope in the people. bowunikeza ithemba ebantwini. Peace in our land. Peace in our lifetime. Thank you.